ब्रेन क्रेनियम में इनक्लोज थैला ठीक है क्रेनियम बचा स्कल बचा now skull. A brain is like a large smickers grey walnut and it has many folds and depressions which gives it a wrinkled shape. So and further brain is divided into 3 parts. First one is forebrain, which we also call cerebrum, forebrain, and the second is cerebellum or midbrain, and third one is hindbrain. This is the last part of the brain. So forebrain के असां cerebrum चवंदा आहियूं and the function of forebrain, the forebrain is divided into 2 hemisphere. So right hemisphere ही forebrain for example he is the brain sorry. So he 2 hemisphere में divide थेला 2 hemisphere में left hemisphere and he right hemisphere. Right hemisphere controls the left side of the body and the left hemisphere controls the right side of the body. Now the functions that forebrain controls are thinking, feeling, speech, decision making, memory. Other also that is speaking, decision making, memory, seeing, hearing, and cerebellum brain. It is the largest part of the brain. Now इनमें 2 structures आएंगे अदर जिनके हम समझाएंगे thalamus and hypothalamus. He thalamus it controls the sensory functions. जैसे sensory functions जगह sensory organs में जगह information बचे थी उन्हें he control करे तो. Hypothalamus and the thalamus is lies inside the cerebrum. Now hypothalamus is at the base of the thalamus and it controls, it feeds our hunger, thirst or maintain the body temperature. असा hunger महसूस करने से भूख लगने तो वो control उनके असा वो feel करना ये hypothalamus जितनी. Hypothalamus help us to he असा के control कर hunger के and thirst के का control करने में help करना. Now हरे hypothalamus higher the midbrain up. Midbrain. So duster. Midbrain it's the second part of the brain and it controls the actions and like visual information and movement of ear lobes and it has 4 optic lobes and these are very small bodies. Now in optic lobes जो function ये है तो वो ear lobes की movement, blinking of eyes उनकी movement के control कंदो आप. Third part है hindbrain. Hindbrain के साथ cerebellum बचंदा यूँ. Hindbrain के साथ cerebellum बचंदा है and this it has 3 parts: pons, medulla oblongata and cerebellum. Pons and medulla oblongata. Pons is a bridge-like structure which controls the facial expressions. Pons, medulla oblongata, and cerebellum. Here pons जो function here he facial expressions के control कर दिया है and it receives messages from medulla oblongata and conveys messages to the higher part of the brain. ही medulla oblongata का messages हासिल करे पोए brain जे higher part दा मोकलिन दिया है and it controls actions like blinking of eyes and breathing, equilibrium and hinge का shape है वहाँ ये bridge like structure है hinge shape bridge like structure. Now medulla oblongata controls involuntary actions. Involuntary actions are those actions which are not under the person's will or which do not perform with according to our will or wish or which do not जिनके असां पाण पंहिंजे पाण सां के जरा
कंट्रोल न करे सघूं, जेके विदाउट कंट्रोल हुजनि। एंड मेडुला ऑब्लोंगटा इनवॉल्यूंटरी एक्शंस असां उनखे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस चवंदा आहियूं। एंड इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट आहे, heartbeat, parasympathetic movement and contraction and dilation of blood vessels. So these are controlled by medulla oblongata and these are all involuntary actions. Now cerebellum plays an important role in maintaining the body balance. ही body जो balance बरकरार रखंदो आहे and it also muscle coordination में भी ही help कंदो आहे। Now he cerebellum जेको आहे इहो it is lies dorsally behind the medulla oblongata and it is behind the optic lobes. ही optic lobes जे पुठियां आहे and medulla oblongata is below the cerebellum. medulla oblongata cerebellum जे below आहे। Now these were the three parts of the hindbrain and now असां voluntary and involuntary actions जे बारे में थोड़ा डिस्कस कयूं। voluntary actions and involuntary actions. So voluntary actions, the actions which perform according to our will. वो actions जेके असां पाण मतलब कयूं, for example thinking and eating running reading असां जेके बि actions पाण कंदा आहियूं पंहिंजे मर्ज़ी मुताबिक़ कंदा आहियूं, असां उन्हनि खे voluntary actions चवंदा आहियूं। ऐं उहे असांजे according to will असांजे wish जे असां उनखे पाण ई मतिलबु कंट्रोल करे सघंदा आहियूं ऐं उहे असांजी विल जे मुताबिक़ ई कंट्रोल थींदा आहिनि ऐं हूंदा आहिनि। इनवॉल्यूंटरी एक्शन्स उहे एक्शन्स जेके दे डू नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू आवर विल। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट आहे, असां हार्ट बीट खे कंट्रोल नथा करे सघूं ऐं पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट आहे, कॉन्ट्रैक्शन डिलेशन ऑफ मूवमेंट्स आहे, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ आहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन ब्रेन।